Yes, please. Okay, so good evening, everyone, and welcome to this meetup. The Professionals Affairs Pillar team is so glad to introduce one of its valuable members, Engineer Saloma Khairullah, to talk about gas transportation and storage. Please, if you have any question or any idea to add, write it in the chat box or feel free to unmute your microphone after the presentation so we can have a discussion after Saloma's topic. So, تفضلي Saloma. All right, thank you, Ayman. So good evening, everyone. Thank you for being here today. Today I will be talking about gas transportation and storage, as Ayman mentioned, both onshore and offshore. And I will first start off with introducing pipelines, since they play a vital role in transportation and storage of natural gas. Then I will go forth and talk about gas transportation and storage offshore and onshore. I always like to introduce myself. So my name is Saloma. I have a bachelor degree in chemical engineering from Balamand. I have a master's degree in chemical engineering as well from AUB. Through my years in AUB, I got the opportunity to get 2 internships with Schlumberger. One in Doha, the first picture with my hands up. I was a field engineer for the well services segment, so I got to see cementing, fracking, and coil tubing very briefly. It was a very short internship, but very valuable one. And then the year after that, I got another internship with Schlumberger in the midstream part of the industry in Houston, Texas. It was for 3 months. I was actually I took a part in a project. I was experimenting on heat exchangers that were part of separation processes for gas. It was really cool. And from that internship, I was offered a full-time job as a field engineer in drilling and measurements, also in Houston, Texas. As you can see, I like to be dirty. I'm very happy. But my journey, unfortunately, came to an end due to the situation. And yeah, let's start. So I'm gonna begin with the pipelines. Hydrocarbon transportation and storage wouldn't be feasible without pipelines. So I'm just going to go briefly over pipeline onshore and offshore. Pipelines are the veins of the oil and gas supply chain, and pipeline companies follow industry standards and best practices when constructing these pipelines. So they have sophisticated controls and computer systems which are used to maintain operation and perform quality maintenance. Each stage of the construction process is overseen by regularly trained and highly qualified inspectors to maintain and ensure integrity of the pipelines. I'm going to start off with pipe installation onshore very briefly. There are 8 stages that take place. Stage 1 is the survey and pre-construction stage. Crews begin by surveying the potential routes, or called right-of-ways, which are needed for installation of the pipeline. And then there is the clearing. So in stage 2, they clear the area from trees. Stage 3, there's trenching, where they dig a hole in order for the pipeline to be eventually placed in. Stage 4 is called pipe stringing and bending. So individual pieces of pipe are laid out end to end along the right of way with this special special hydraulic machine. After that, stage 5, there's welding and pipe inspection. So the welds are then inspected. In stage 6, after the valves and everything is placed onto the pipes are lowered into the trenches and covered with soil. In stage 7, testing occurs. The pipeline is pressure tested using water usually, and inspection tools are sent through the pipeline to ensure its integrity. And finally, restoration. So in stage 8, facilities that were put temporarily are now removed, and all impacted land is reseeded for restoration. Oops, why can I move it?
Okay, sorry. So laying pipeline installation offshore. So laying pipeline offshore can be very challenging. It's not as easy as it is onshore, and it depends on the ability of the pipe to flow or its buoyancy. That plays a large role in the pipe lay process. There are 3 ways pipe is laid on the seabed, and they are the toe-in, and there's 4 types of toe-ins. So surface toe, mid-depth toe, off-bottom toe, and bottom toe. And these pipelines are usually towed in with buoyancy modulators and tugboats. So the tugboats help put them in place. And then there is the S-lay and J-lay types of pipes. These types of pipes are reeled off of vessels and acquire certain shapes. Apart from the differences in the lay of the pipelines, whether onshore or offshore, pipelines work the same. So these pipeline systems contain pumps, storage tanks, and other associated infrastructures needed to make these pipelines work. In a nutshell, I'm going to go over the different pipelines that are present. So there's the gathering lines, which transport oil and gas from the production sites to the central collection points. They have a small diameter and they operate at low pressures. There are transmission lines that transport the oil and gas from central collection points to refineries or processing centers. And there are finally the distribution lines, which transport oil and gas from refineries, processing centers to the end users. And these pipelines usually have the largest diameter. It's so weird why it's doing that. In a reservoir, so for natural gas, is found in a reservoir in 3 different states. The non-associated or no oil contact, which is very clean gas. The gas cap, gas that is found overlaying an oil reserve, and there's associated natural gas when it is dissolved in oil. The associated is dissolved in oil, so therefore it requires lots of processing. The initial composition of the natural gas therefore plays a huge role in the methods used for processing and transport. So how are we going to distribute these natural gas? The delivery of this natural gas to consumers is dependable on different types of infrastructure, and they are the processing, transportation, and storage. So what are the differences in these infrastructures when extracting gas from onshore or offshore locations? Let's see. Gas transportation, so the goal of transportation and storage efforts is to ensure a safe, cost-effective, efficient, and flexible transport and delivery of fossil fuels. Now, natural gas has to be available at the point of use, and its low density presents special challenges for transportation. Because of its volume, it is not easily stored or moved by vehicle. For transportation across land, natural gas is usually moved through a network of pipelines. For transport across bodies of water offshore, it is most commonly liquefied and carried by ship. As for storage onshore, this can happen underground in depleted reservoirs or above ground in tanks. And offshore storage is in special tanks when liquefied. And it is later sent off to onshore, and I will talk about that more later on. So onshore gas, I'm going to begin with the onshore gas transportation and storage, and it could be divided into 4 main stages. The gathering system, then the processing system, and finally the distribution system into compressor systems and underground storage facilities. Sorry. So to start off with, the natural gas pipeline system starts at a producing well or field, and the pipeline systems are involved in what is called gathering lines or gathering operations, where pipelines from several producing wells are converged into a main pipeline, and this main pipeline is then sent to an extraction or separation process to remove impurities and hydrocarbon condensates. What we care for is natural gas that is extracted. That is extracted. This natural gas is then sent to a processing plant, where
and the processing plants are facilities that are designed to recover the natural gas liquids from the stream that can be used in different markets, such as chemical or plastics market. So in the processing plant, what we care for is to finally achieve the dry gas. The byproducts that are taken to different plants, and that's a whole different story. What we care for is the dry gas, and the gas that is extracted be able to be used or sent directly to distribution through distribution lines. Okay. This brings us to the distribution. So after the dry gas is sent to distribution lines, the dry gas needs to go through compressor stations. Why is that? These stations are placed at intervals to keep the gas flowing smoothly to its designated destination. So I'm telling you, these distribution lines are extremely long. The compressor stations are located almost every 100 kilometers, and the distance between pumping or compressor stations is determined by the pump capacity, size of the pipeline, and the type of the terrain it is crossed. So that's why these compressor stations are very important, to make sure that the gas makes its way to the end user. The need for storage is so as you can see here, I have storage. And the need for storage results from the temperature dependency and seasonality of the gas consumption. So there are two different storages for onshore production: underground and above ground storages. In general, underground storages have significantly larger capacities than above ground storages or tanks, and they are distinguished between depleted reservoirs, aquifers, and salt caverns. And above ground storages or tanks are usually LNG, liquefied natural gas, which I will talk about later. Now for offshore gas transportation and storage, it is kind of similar to the onshore production system. There's pipelines that are used, gathering lines that are present, and these gathering lines also connect the production from multiple wells into a single processing line. However, these processing lines are, if the exploration happens close to the shore, they're directly sent onshore. But in most cases, gas exploration happens in deep waters. So these processing lines are connected to platforms where primary separation for the transport occurs. And as you can see at the bottom of the picture, there exist many sophisticated systems for separation of oil, gas, and produced waters underwater, so that the product can go directly into pipelines on the tanks. So in many instances, I want you to look at the FPSO. In many instances, offshore production doesn't take place in areas where it's economically or legally feasible to install pipelines to transport gas. Therefore, there exists the FPSOs, or floating production, storage, and offloading tanks. They are designed to process and store production from nearby wells. If it were crude oil, it would be offloaded into a shuttle tankers, that little tanker next to it, and transported onshore. However, with gas, a different type of FPSOs are used, or in quotations, somewhat. They're called FLNGs, or floating liquefied natural gas tankers. So gas is liquefied offshore in the middle of the ocean before it is transported to onshore facilities, which is so cool. So why liquefied natural gas? As I mentioned, some natural gas formations are located in remote areas, and pipeline infrastructure doesn't exist. When gas is liquefied, it is contracted to 600th of its size, and therefore makes its transportation easier, safer, and more economic, and that's what we look for. So LNG transformed the natural gas market, making previously unrecoverable natural gas finds an economic reality. Now, the natural gas that is liquefied constitutes mostly of methane, as well as some LPGs, or liquid petroleum gases, such as propane, butane, and it sometimes consists of a negligible amount of nitrogen.
And LNG is achieved by cooling the gas to temperatures of minus 200 degrees Fahrenheit. And at this temperature, the methane present in the natural gas is liquefied, making the transportation possible. Now, in a nutshell, gas is extracted and sent to underwater separators to remove oil, oxygen, H2S, and mercury. They are separated. The separated gas is then supplied to FLNGs, where the liquefaction process occurs. As I mentioned before, if the production occurs close to an onshore facility, liquefaction facility would happen onshore. However, in most cases, liquefaction happens on the FLNG tankers. And during liquefaction, another separation process can take place and to separate methane from heavy hydrocarbons. And that way, when the LNG is brought back to onshore facilities, it can be directly loaded for distribution, which is so cool. Now, LNG is transported in special insulated tanks or cryogenic tanks, where it is preserved in its liquid form through an auto-refrigeration process. Now, through auto-refrigeration, any addition of heat that is offset by the energy that is lost from the LNG vapor. That vapor is vented out of storage and it is used to power the tanker and therefore makes the transportation process sustainable. Approximately 10 to 20% of LNG is then consumed during process and transportation. To continue, the liquefied natural gas is taken off of the FLNG and supplied into tankers, onto tankers with special storage tanks, the cryogenic tanks, and sent off to destination. After the transportation, the LNG is offloaded to facilities where they can be stored as liquid, or regasified and sent through distribution pipelines to supply end users. Now, for LNG import and export, not all countries import and export LNG have liquefaction and regasification facilities. The countries that export should have liquefaction facilities in order to be able to transport the natural gas, such as Qatar and the Middle East, and other countries that import, like Japan and South Korea, should have regasification facilities. Okay, this is my favorite. I love this image. So this image was extracted from BP's Statistical Review of World Energy 2019. And I thought it portrayed the market structure in a very nice way. So LNG centers two geographic regions. The first one is in the Atlantic Basin, so in the middle of this map. And this includes trade from Western Africa, Europe, Northern and Western Europe, the US, and Eastern and Gulf coasts. Whereas the second geographic large region is the Asia Pacific Basin, so to the right of the map, and that includes in South Asia and India. And the Middle East exports to Asia primarily, and some of Europe. Now, to kind of wrap things up, I thought of bringing Lebanon into the picture would be a good way, so we can discuss about it later. But in order to actually know if LNG would be good for Lebanon, there are 4 components of the value chain that must be taken into consideration. And before we can decide, they are exploration, liquefaction, shipping, storage, and regasification facilities. So what if hydrocarbons were extracted at commercial amounts? How can we attract the investors? This is where we call in the finance people to crunch in the numbers. Where are you guys? And let them work their magic. I just want to be on the platform getting my hands dirty. I do not want to have to deal with this. But what I could tell you is that in order for LNG to be profitable, the price of the unit volume of gas that is delivered into the pipeline should compensate for the cost of production, liquefaction, transportation, storage, and all other capital costs. So say Lebanon produced commercial amounts of hydrocarbons and we were to use some of it and export the rest. We could just need liquefaction plants and a pipeline facility to distribute the gas directly to our homes. Inshallah. To wrap things up, I always like to end my presentations with quotes, and
they're always Bruce Lee. I do not know why. But this network, so I thought this quote applied to us. We are all here because of our knows and what we knows. And the network brought us together in order to do. And I hope what we do or what this network provides us is to better Lebanon and better Lebanon's oil and gas industry. Thank you, guys. Thank you very much, Saloma. Actually, Lebanon راح يكون هيك منيح وقوي بالgraduates بالprofessionals اللي عم يشتغلوا وعم يسعوا انهم يشتغلوا يعني لخدمة هيدا البلد. Okay, thank you very much. يعني very interesting presentation. هلا إذا حدا من الشباب والصبايا عنده أي شيء كمان he can unmute his microphone. You are most welcome to say your question or your idea. My turn. Hi, Saloma. Thank you so much for this interesting presentation. كان عندي سؤال بس. عندك علم عن المينيموم ديستانس لازم يكون البايبلاين بعيد عن البوبوليشن أو populated area؟ No. هلا offshore أكيد ما في حدا ساكن. Yeah, onshore they go to homes. قديش لازم تكون بعيد عن الهومز؟ The distribution lines eventually get to homes. I actually do not know. I can find that out for you though. 100 قد ايه قلنا 100 meters للكمبرسورز ما هيك؟ Kilometers, yeah. 100 kilometers 100 كيلومتر الكمبرسور بعيد عنه؟ Yeah. اوف. فإذا بدك تحسب هيك يعني أقل شيء يعني فوق ال 100 كيلومتر بيكون بعيد. يعني عندنا بلبنان ما بنركب كومبرسور. يعني هن ليه بحطوا كومبرسور؟ ليه بحطوا كومبرسور عشان يوصل إنه يقدر يوصل. طلعت أظن. إن شاء الله نعمل pipeline facility وكل حادث له حديث ونهندسها أنا وياك. لا بس عم فكر إذا على سيرة ال 100 كيلومتر عن جد نحن يعني مضطرين نحط اوفشور ما فينا نحط شيء اونشور. Yeah, but this is based on those are based on US. US is large. هول المعلومات based on US. بس في safety في minimum requirement safety distance أنا هذا اللي عم بستعمل. Oh, there's pipeline markers. هلا there's the compressors are 100 kilometers away, but there's pipeline markers. So fee stations along these before these compressors or along these lines where maintenance happens and all that happens. مش أنه the pipeline is stranded from compressor to compressor. بس هدول بيبقوا pumping stations. حسب كل شركة has its own standard على كم كيلومتر فار كل pumping station depends على specifications of the pumps used كل شيء موجود بقلب هدول. So basically you can find them حتى if you're not producing sometimes بتكون التيرمينال if you're not a producing country let's say it in general sometimes بتكون التيرمينال تبعول الاويل اند غاز موجوده on a landlocked country. Okay, so بصير في pumping stations من الشور لحد هدول. So it's the same concept بس كل شركة I think has its own standard where to locate them. It depends على geographical areas بكل بلد أو شيء. لا أنا كان قصدي يعني مثل ما أول جاوبتني سلام قديش لازم يكون بعيد عن البشر هيدي الكمبرسور أو البايب لاين مش قديش بعاد الكمبرسور عن بعض. Yeah. No, I understood your question. That's why I said I'm not sure. بس مثل ما عم تقول أنت جورج يعني بين إنه بيعتمد على الديزاين تاعول كل شركة بس أكيد إنه هو يمكن عم يسأل بسام من ناحية السيفتي. سيفتي اوبريشن. فإنه أكيد بيعتمد على الجيوغرافي أكتر كمان مثل ما قلت أنت جورج. بس إنه Saloma said as well إنه في الغاز
جاز بايب لاينز بيوصلوا لعندك على البيت. سو ما في بعتقد يمكن بيكونوا اندر جراوند. Yeah. هلا الجاز بايب لاينز اللي بيوصلوا على البيت هي ديبيندز على الانفراستراكشر تبع الدوله. تايوان يعني sometimes هن بيقطعوها تحت الطريق او جنب الطريق او في كذا اوبشن او كذا روت they can take يعني. بس اذا انت عم تحكي بس سام انت من ناحيه انه من الريج من الويل على البرودكشن فاسيلتي على ديبيندز على اللوكيشن تبع الويل. هي بفوتوا بستادي كامله قبل ما يبلشوا برودكشن قبل ما يبلشوا حفر البير. بس البلان تبعهم وبيمشوا على اساسه. بس بخصوص البايب لاين اللي بيوصل على البيت، هذا البريشر تاعته 2-3 PSI 3 بار يعني. ما بعرف التفاصيل كلها، بس انه في عندك بس لا قصدي البريشر تاعته كتير واطي يعني اذا فقع ما بيعمل لك مشكله. انا كنت قصدي على البيج بايب لاينز بس هي سؤالي على الهاي بريشر بايب لاين. هلا هن عاده الهاي بريشر بايب لاينز بيكونوا محطوطين بريموت ارياز بعد عن المدن، بس انه it depends على specification و it depends وين بحطوا الستيشن تبعهم تو compress الغاز او انه to go through the process تبعهم يعني. بس انه this is والكواليتي تاع هذا الغاز قديش هو دنس، قد ايه هو دنس كمان يعني لحتى في كثير فاكتورز تو ديسايد. في كثير فاكتورز تو ديسايد وين بيكونوا موجودين البايب لاينز. I don't think anyone can have the answer الوقت الحالي يعني. هلا سؤال بعيد عن هيك جايز، شو رايكم بالسيارات اللي عم تطلع اللي عم تمشي على LNG؟ ممكن تكون في فيزبل بلبنان يعني قصدك مثلا؟ انه ان جنرال وابلكيشن. انا فولفو اخترعت تراك كبير بتشتغل على LNG يعني بتعبي لها LNG. There's a phone company. There's a phone company here in the US. AT&T كان في ترمبة حد LNG. شوفها بس هي بتعبد. Other than that ما في شيء. في 2 pump stations على LNG station. and بس هيدي السيارة بشوفها بتعبد. بس في بلبنان كمان على فكرة بقى في فانات بشوفهم هل بيشتغلوا على الغاز، على الكومبريسد غاز. بيوتين بيوتين كومبريسد غاز LPGs. صح. بس في هيك شيء بالLNGs على LNG. والله في هيك شيء هلا. sorry for interfering. هاي بس هاي كيفك خالد معك؟ هلا استاذ خالد. هاي كيفكم؟ how is everybody? how is LOGBN؟ الحمد لله تمام. لا انا بدي اقول لك بسام انه هيدي الاكسبيرينس تاعت الجاز working in cars هيدي اوريدي عندنا اياها بالشمال بالطابق. عندنا factory home that converts your car to a gas consuming car. فاجت فتره انه مشوا فيها، بعدين الدوله منعتها بتعرف for safety reasons but they already done the experience. Where is this؟ بطرابلس بالشمال. لا بس مش LNG، نحن عم نحكي عن LNG. هي غاز بيوتان يعني مش عم تحكي عن البيوتان. you can convert your car to كيف سلومك؟ شو كنت عم تقولي؟ LNG مش بيوتين، LNG ميثين. اختار ميثين. وشو كمان في اكثر من شيء معك؟ mostly methane and then LPGs اللي هن البيوتين وبروبين وميثين وكل هذول. سلوما البروسيسنج البيوريفيكيشن بروسيسز اللي بيستعملوهم عاده like are they advanced technologies, are they very إذا بدك costly ولا just basic methodologies بيستعملوهم just to purify the gas. I'm guessing إنه لأنه إذا بينعمل offshore على on a ship or FSRU or whatever you want to call it on a floating body بيكون منه كتير مكلف البروسيسنج تبعولها او بده هاي تكنولوجي من الاي او سيز انترناشونال اويل كومبانيز يعني بس بيعرفوها او مش الكل بيعرفوها. Definitely high technology بس السيبريشن بيصير مش على I don't think السيبريشن بيصيروا على اليونتس. السيبريشن بيصيروا in separation tanks and it's very important actually انه for them to be separated. يعني ما فيهم يلعبوا بالكواليتي تبع الغاز لانه الغاز اللي بده يطلع affects كمان the infrastructure, affects the pipelines, affects the storage tank, affects كل هذه القصص. So they wouldn't invest in something that isn't high technology or
to separate يلا حيلا to get the gas on shore or whatever. يعني اكلنا الضرب بلبنان. I'm kidding. دايما اكلين ضرب بسيطة. هلا المرة الجاي بعتقد رح يكون في يعني more in details موضوع ال LNGs والبايبلاينز بلبنان. فهلا نحن يعني سالوما يمكن حكت من ناحية أكتر تكنيكال. المرة الجاي لين بالبابليك ريليشنز مع أدونيس بعتقد كمان رح يحكوا عن هذا الشيء بلبنان خصوصا يعني. سلامة فإنه سؤال. سيناريو لبنان كيف بده يكون. Yes. عندك علم عن الريفريجرنت اللي بيستعمل لينزل ال LNG لل -162؟ Their heat exchanger. It's a heat exchanger. Heat exchanger. ما بيستعملوا The cryogenic heat exchanger. اوكي. انا والله كنت فكرهم يستعملوا ليكويد نيتروجين، بس الليكويد نيتروجين بنزل ل 80. Yeah. No. بس هيت اكسشينجر بالماء بيستعملوا ما هيك انه بيحطوا ماء مش غاز. انت عم تقول نيتروجين بسام؟ بس لا هي انه هيت اكسشينجر يعني بتصير تعمل لهم كومبريشن وبتعمل لهم اكسبانشن، بتصير تنزل التمبرتشر. هيك يمكن قصدها هي انه هيت اكسشينجر بترجع بتعمل لهم بريشر هيت اكسشينجر على الماء بيكون هذا. Yeah, it's a heat exchanger / the auto refrigeration. فبينزلوا الحرارة يعمل liquefaction. اوكي great. حدا بعد عنده شيء؟ حدا بحب يزيد شيء؟ كنا حابين هلا المرة الماضية يمكن روي حكى عن الترين ال LNG ترين وكل الموضوع من ناحية الكوميشنينج. كنا حابين كمان يكون معنا يقلنا من ناحية الكوميشنينج. هلا بعتقد كمان من ناحية بعرف يمكن خالد أو شيء بيعرف لوجيستكس هيك شيء، يمكن تشتغلوا هيك شيء خالد؟ احنا بالك you can transport, you have special ships مثل super tankers that are specially equipped to transport. بس الصوت واطي شوي، الصوت واطي. هلا احسن؟ ايه عم بقول لك في اكيد special ships عندهم special pressure to transport the gas ال LNG من السورس لريفاينريز او to final consuming. هلا انا بدي اعطي فكره صغيره. مثلا سلامة كان عم تحكي انه end consumer، مثلا انا كنت عايش بفرنسا، في هونيك they are major consumers of gas. الغاز بيوصل على البيوت مثل ما قال بسام maximum temperature doesn't exceed 2 psi. عرفت كيف؟ اكيد because for civilian use so it is very sensitive. 2 psi. What was the question? بعتقد راح الخط عنده الانترنت يمكن لما جنب الصوت. وانا كمان يمكن راح عندي شوي. اوكي thank you very much guys. ما بسمعك. تفضل. يمكن راح شوي الانترنت عندك؟ لا ايه بعتقد مشاكل الانترنت غير من تفضل. غير من مشاكل لبنان. لا فعم بقول لك يعني في عندك many ways of course to transport. هو logistics it's special because transporting LNG is considered as a DGR. It's like a dangerous good, so it needs a very proper way of transporting it with special packing, special effort, خزانات يعني with special pressure. فأكيد it's a total logistic entity to transport dangerous goods. It's considered as dangerous goods. هيك عم بحكي. صح مثل ما كنت عم تقول سالوما، مثل ما كان حكيتي بالبرزنتيشن. جايز شغله just to interfere بالخطه تبع لبنان.
the first phase بالاكستراكشن let's say وصلنا على البرودكشن عم نروح كثير لقدام بس انه هذا الموضوع هيك بيتطلب اول بارت ما حيكون عندنا اكسبورتنج ابدا، حيكون كله دومستيك يوز، يعني كل شيء غاز واكستراكت is used for the local، كل شيء بفيد عنا بنورده. that's the plan. هيدي خطه الحكومه اللي كانت محطوطه من زمان، ما بعرف اذا بتتعدل بتتغير نو ايديا، بس انه هيك كان البلان، انه اول شيء بنستفيد internally بكل شيء غاز، يعني ايفن المعامل كل شيء اندستريز موجوده بلبنان potentially تتحول على غاز تصير to produce 24/7. يعني المعمل اللي هلا produces على الفيول let's say 12 hours a day اكيد اوفر له بكثير to produce على الغاز و it can produce up to 24 hours a day. يعني بيصير بيزيد الشغل، بيزيد التوظيف، بيزيد كل شيء. سو هذه كله يعني like a whole chain. So partly exporting تبعنا بعتقد is the second stage after production. يعني أول stage is internally was second stage هي جورج سوري ايمن، ما تنسى انه انت لا تاخذ الغاز من اللو ستيت تبعه من قلب الريزرفوارز اندر جراوند to make it used for the local market. it has to go through many شرحت انهم بدك الانفراستراكشر تكون already available عندنا، ف it takes I think الانفراستراكشر الموجود. يعني عندك already نقط تطايقن عليها بلبنان، واوريدي في شركات ديزاينز عم تعمل ديزاينز لبايب لاين بلبنان اونشور. انا رفقاتي ناسي بس شو اسم الشركه، رفقاتي بيشتغلوا فيها، هن من اللي اخذين في كذا مشروع انطرح تو بي ديزايند، من ضمنهم البايب لاينز يلي بيوصلوا بين الاف اس ار يوز كرمال معامل الكهرباء ليترون، وفي خط ثاني اوريدي موجود. في عندك المصافي اللي كانت عندنا موجوده كمان في بلانز كمان عمل اوريدي عم ينعمل عليهم ديزاينز كرمال يرجعوا ينبنوا، يرجعوا يتجددوا، رينوفيشن باللي كان موجود. يعني ما عندي كثير فكره عن شو كان موجود من زمان، بس ايه انا معك. بس هو انا اذا سلومه بتصحح لي يعني I think you have to convert LNG to LCNG. LCNG هو liquefied to compressed natural gas, exactly, so to make it used for civilian. Saloma? But it's regasified, but how are you going to transfer it offshore to onshore? Oh, it's liquefied, and then onshore they do their LCGs, liquid compressed gas, or liquefied compressed gas, or they do whatever they want to do. LNG. The process of converting to LCNG, does it take a while? For example, what is the period of converting LNG to LCNG? I will have to get back to you on that. I'm not sure. Okay. I don't want to give you LCNG. شو هي LCNG? Compressed. Okay, thank you, Saloma. Okay. You're welcome. Thank you guys. Question بالchat أيمن. يمكن جاوبها كان عندنا ديانا مونس عم تسأل، جاوبها ميشيل انه مشكل يعني ما في بارتي محدده هي ال responsible for all the scope of work. ما في بس بارتي وحده محدده. في كنت عم تقول انه who will be the most responsible, you know, how they allocate risk from a liability perspective. فانه مش بارتي وحده حتكون مسؤوله. هيك جاوبها ميشيل. سيرج كنت عم تقول شيء؟ يس. السؤال هو لينك بين سالوما وجورج اللي قال قبل شوي بالمعلومات. سالوما بالبرزنتيشن قلت انه لينعمل ستيشنز بده يكونوا far from المدن. نحن كلبنان لما when we extract gas in general gas من البحر ما راح فينا نعمل ستيشن على الشط، لانه نحن 5 امتار بنصير بنص المدينه يعني. No, they don't have to be. Onshore facilities are onshore facilities. يعني في يكون onshore. اوكي بس عم بتقولي لانه بوضع امريكا ما عندنا مشكله انه بعاد عن الشور، بس جورج كان بيقول we can extract them directly من البحر، يعني دغري نقول ستيشن موجوده بيكون نقول بتضخ ترجع غاز للمعامل.
Yeah, the sell pipeline will be directly right, George? Is that what you said? The pipelines will be directly connected to a process. let me tell you this that the way اللي بعتقد عم بتصير بلبنان اول شيء when you extract the gas it's a natural gas at the first stage بدك in order to export it الحل الوحيد اللي عندك اياه when it is a gas okay it's through a pipeline ما بتبعت يعني عندك هون two scenarios first scenario أن نحن نعمر بلبنان LNG facility مثل بإيجيبت وبسايبرس أو لا بنبعت الغاز تبعنا through pipelines أكيد offshore على يا قبرص يا مصر later on هذه بتصير معاهدات بين الدول okay then you get it back through tankers أو whatever بس نحن عندنا هون بلبنان in order to use it I'm just asking هلا إذا حدا بيقدر يجاوبني أو in order to use it نحن إذا مشوا بخط الكهرباء let's say we're gonna build FSRUs which are the regasification units. So once we get it back as an LNG we can process it to be able to use it يعني نرجع نعمل regasification to be able to use it بالمعامل أو من any industrials لبنان already موجودة وخط البايبلاين اللي بيمتد من الشمال لجنوب على البحر already عم ينعمل له ديزاين هذا البايبلاين اللي عم بحكي عنه. طيب سؤال انت هلا جبت شغله اجت فكره ما بعرف اذا مزبوط كلمه او لا نحن بنقول يمكن نضطر تو اكستراكت ذا جاز نبعتهم على سايبرس او ايجيبت لينعملوا شو على المزبوط liquefaction اوكي نحن هيدي رح تنعمل خلال بايب لاينز بالمي او بالبحر ليوصلوا على قبرص وهولي ما عندك اكيد لانه انت اذا على قبرص اكيد بالبحر اذا على مصر لا انا لاقول لك شو سؤالي على المزبوط نحن هل يا ترى في مثل بواخر you can store them send them very easier و faster ولا it's you cannot store gas in a tank gas has to be exported only by pipeline اوكي سوري لانه انا I'm not technical بس عم بسال اخذ فكره شو الطريقه اللي بيتبعوها يعني ما فيك بس اذا بدنا نعمل LNG بطريقه ارخص فينا نبعث على ايجيبت مصر Arab Gas Pipeline صح هيدا البايب لاين اللي كان اوريدي موجود بعتقد بده رينوفيشن بس شويه تظبيط من ناحيه ايجيبت وبنوصل على LNG وساعتها بنبعث من هون هذا ارخص شيء يعني او اذا كانت قبرص يعني كان عندك معاهدات مع قبرص it was good لا بس ما بصير اوفشور بايبلاين صار كثير اكسبنسيف هي هون الفكره بس كم نو ايديا بعد بس انه يعني it's already there مش عم نسمع خالد سوري هلا احسن ايه كنت عم بقرا مقاله من يومين انه على فلسطين المحتله او اسرائيل وقت ما اكتشفوا انه في عندهم جاز فيلد فهن عملوا دغري على جيرماني انه بيعملوا لهم مثل اكسبورتد جاز بس على اساس انه جيرماني تعمل لهم انفراستراكشر of laying the pipes تحت البحر وهيدي صارت من 92 عادوا بالمشروع يمكن 12 سنه الالمان now they are in the process of exporting Tamar gas to Europe via Cyprus, Greece and up to Germany فعم بقول لك قديش هيدي الخط اللي بضجوا عليه من last year exactly الابروف على جريس سايبرس جريس Bulgaria Italy it's going to arrive to Europe via Italy صح ايوه فشوف ان ديسترون يعني من تحت بعتقد اذا مش غلطان ديسترون انا بفكر بتعرف انه يوروب is a mammoth consumer of gas اكيد نحن كل الغاز تبعولنا الماركت تبعوله هي يوروب لانه الفوركاست تبعول اليوروب كان سنه الماضي up to 2030 25% انكريز بديماند تبعول الغاز يعني up to 2030 في هذا الفوركاست لانه الترانزيشن انتو كلين انرجي هي ثرو غاز حتصير سو ذاتس واي سوق الغاز ما كثير متاثره باسعار النفط عالميا لانه هي ما بتخضع لنفس التاثير اللي بيتاثره النفط. بس خالد هذا البروجكت بحد ذاته كلفته estimated cost تبعته is around $20 billion. Usually in order to build pipelines عاده الانتربرنور او الشركه يلي رح تكون هي اذا بدك الريسك تيكر بهذا الانفستر انفستنج انتيتي
عاده they will do it back to back انه يكون عندهم long term contracts من major clients بيحجزوا بارت من البايب لاين او capacity level معين، واكيد بيمضوا معهم long term contracts. اكيد قبل ما ممكن توصل contracts ل 15 سنه. صح. So far they have been facing major hurdles، ما حدا عم بيقبل يمضي معهم بهيدا البايب لاين وكلفته كثير عاليه. سو هن مش عم بيقدروا ياخذوا تمويل ليعملوا هيدا البايب لاين لانه ما في عندهم باك تو باك اذا بدك كوميتمنت انه رح يعملوا فيوتشر سيلز وانس هيدا البايب لاين رح يكون كومبليتد. صحيح. في عندك competing a very important competing pipeline له نزل بجنوب يوروب فيا جريس اي ثينك، بيقطع من تركيا فيا جريس رح يوصل التيمتلي على ايطالي. وهيدا لانه الجيت تبع الاساسيه، يعني من الجيتس الاساسيه ليوروب هي تركي. So that's why نحن بعد عنا بت يمكن انه اذا نقدر we can hook up via Turkey تنبعت ليوروب بتكون الكلفه يمكن علينا اقل. Exactly. كبلد يعني. ما هن لانه يوروب they're trying to bypass الروشن influence zone. influence عن طريق يا ما يكسروا عن طريق تركي او حتى هلا كمان عن طريق اسرائيل. they're trying to find substantial يعني alternative routes. الديزاين اللي عم تحكي عنه كان قبل ما يعني هذا الاتفاق اللي صار، الارتكلز بلشت تحكي عنه من 2016 قبل ما يصير في الميجر ديسكفري تبع زهر بايجيبت. كان الاتجاه كلهم انه ليتس انيشيتد باسرائيل بيقطع فيها سايبرس وكمان يعني بتفوت عليه مصر وبيروح صوب يعني فيا جريس على ايطالي. لما اولا مصر كانت عم بتعرقل الموضوع لانه منا كثير مأمنه انه يكون الميجر تريتمنت فاسيلتي باسرائيل لانه بيعمل لها هاي ريسك بالنسبه لها اوبريشن ريسك. وثانيا بس طلع زهر غير الفورمولا كلها لانه اون ستاند الون الحقل تبع زهر هو بيحمل اتس اون ستاند الون فاسيلتيز ايكونوميكلي، انه ما بقى بحاجه تو هوك اب مع اذر بروديوسرز او كونتري بروديوسرز كرمال يطلعوا سيميلر بايب لاين تيوصلوا ليوروب. هلا تغيرت كل الفورمولا والدفه راحت عند مصر. ايه بس هو اي ثينك بسام كوركت مي اي ثينك الظهر الريزيرفز تاعوا اكثر من تمار. اي ثينك ميبي هو الاكبر، هو اكبر فيلد اكتشف بالميدل ايست، اكبر ب3 مرات من تمار. تمار شي 10 هداك شي 60 30 تسعة 30 تسعة اكزاكتلي ذس 3 مرات اكبر. بس مثل ما عم بقول بسام في يوروب هلا عم تواجه مشكله مع العدو اوف غاز وعندهم كوست. يعني البايب لاين اذا مد من فلسطين المحتله رح يوصل الغاز على يوروب حسب ما قريت ب $8 بالام بي تي يو. روسيا عم توصل 4. بس بتاني ايد انه هن عم بيقولوا انه عم نزيح شوي عن ديبندنسي على روسيا، فهن علقانين بهيدي الشغله. جيرمان عم بيقولوا انه ما بدنا ندفع $8 بالام بي تي يو، خلينا معتمدين على الروس اوفر بكثير. يعني هيدي المشكله لها اي ثينك من 2000 وقبل 2000 روسيا الايو نيدز تو cut off dependency تبعولهم عن الراشن غاز. diversify sources of energy besides Russia. نحن في عنا ريسك معين، عادة ما بنحكي political بس عم نحكي هلا geopolitical، انه في limitation اساسيه اذا استعملنا نحن الفاسيلتيز اوف ايجيبت. it was a consortium انعمل by countries وكانت اسرائيل داخله فيه. it might be a major inhibitor لنا انه نحن نقدر نشارك انه نستعمل الفاسيلتيز تبع حقل زهر كرمال نقدر نحن نوصل البرودكشن تبعولتنا ليوروب. واصلا ما بقى هن رح يكونوا عم بيوقفوا لنا هذا الموضوع. فذاتس واي فيري فايبل للبنان يلاقي كمان alternative choices و alternative options ليقدر يوصل البرودكشن تبعولته للماركتس بيوروب. في حال it all depends على الفوليوم اللي نحن بنلاقيه عندنا بالووتر وقديش economically viable انه نقدر نستعمل اي alternative.
صحيح. بسام على طول عندك يعني بالاخص بسوق يوروب المشكله الكبرى هي مشكله البرايسنج اللي الغاز رح يوصلها اليوم لما تنقله فيا بايب لاين. في ليميتيشنز على الديستنس تبعوله. في اكزامبل على طول يمكن ما بعرف بذكره واللي هو ترانس سهاريان غاز بايب لاين اللي اول فكره انوجدت فيه كان هذا خط الغاز بينقل الغاز تبعه لنيجيريا ثرو الجير يعني اب تو نيجر وهدول البلدان لالجيريا بيوصل على الجزائر ومن الجزائر على يوروب. هونيك في هب بالجزائر بتوزع ثرو يوروب. هذا الخط كان نيجيريا فليرز افري داي 200,000 يعني ما يعادل 200,000 برميل من الغاز بتحرقه لانه ما عندها يعني اوفر لها تحرقه من انها تصدره لانه it would be so expensive لانه الخط الوحيد اللي بيقطع بيواجه كثير مشاكل مثل بوكو حرام والقاعده بالمغرب وهيدول في كثير كومبلكس يعني في بوليتيكال ريسك كان عليه ما قدروا يوصلوا لهدنه بوقتها كرمال يقدروا يعملوا هذا البايب لاين. واذا بدهم يودوه through another بايب لاين حيصير كثير طويل البايب لاين حيبطل فيزبل. على طول عندك كمان على طول بيكون عندك ببارت الاكسبورتيشن تبعول الغاز الديستنس تبعول البايب لاين that has to be built. اذا هل هيدي بتبقى فيزبل او not feasible main variable حيكون اكيد الديستنس. بس عندنا فرح رفعت ايدها فرح بس يمكن she raised her hand sorry. بس انا كثير على الخبريات اللي عم بيصير بالليفانت بالبايب لاينز انه هلا عم تحكوا تركيا مثلا من يومين ضغطت على قبرص انه تلغي عقدها مع اسرائيل بقصه الايست بانك. يعني في اخبار جيوبوليتيكال عم بتصير كثير صعبه اللي احنا لبنان يفوت فيها فما بعرف قد ايه علاقتنا بتركيا حتكون منيحه يعني بعد كل هيدي الضغوطات اللي عم بتصير. يمكن خلينا هلا للمره مصر عندها خط رح يفتح هلا اللي هو النورث لاين اللي هو LNG الخط LNG النورث لاين اللي بيبيع لاوروبا اللي هو يمكن احسن انه سنس انه مصر دوله عربيه واحلى ما نروح على الجانب التركي يعني بدنا نحكي فيها هيك بوليتيكلي. وفرح خلينا هلا للمره الجاي للايفنت الجاي نحكي بهذا السيناريو اكثر. لا الفرق انه of course when we find our carbons a lot of factors will change believe me a lot of game players will change you will see a lot of masks falling the game changer finding the hydrocarbon in Lebanon will do a lot of change believe me we don't want to talk about it will happen ان شاء الله. مظبوط كل شيء بيتغير صح. البايب لاين بكل العالم اقل من 20% مشكلتهم تكنيكال والباقي كله بيصير جيوبوليتيكال. مظبوط مظبوط. اوكي ثانك يو فيري ماتش جايز لكم كلكم ولكل ثانك يو لسلوما. ثانك يو سلوما على يعني very informative. Thank you guys for this discussion. I enjoyed it. Thank you very much. face to face. ان شاء الله ان شاء الله. إذا بتجي عندي. Stay safe. Stay safe. Thank you guys. يلا. Thank you. Have a nice evening. Thank you, Saloma. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Ayman.